Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Praja Janaranjana Yashodanandana Praja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Praja Janaranjana Yashodanandana Praja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanande, Jai Om Vishnupad, Paramahansa Paribrajacacharya, Ashtatara Sata Shri Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON Founder Acharya, Srila Prabhupada Ki, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Shiko Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Ki, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki, Vrindavan Mayapur Dham Ki, Ganga Mae Yamuna Mae Ki, Tosi Maharani Bhakti Devi Ki, Yuga Dharma Harinam Sankirtan Ki. All glories to the assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories Sri Guru Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Kauravani Pricharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam Naram chaiva narottamam Devim sarasatim vyasam Tato jayamudirayat Nastapreshu fabhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 14, entitled The Disappearance of Lord Krishna, text number 43. হরে কৃষ্ণ, আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের, যার শিরোনাম শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা, 43 নম্বর শ্লোক পাঠ করছি। Api svit parya-bhuṅkthās tvam sambhojyān vṛddha-bālakān jugupsitam karma kiñcit kṛtavān yad akṣamam. Api svit parya-bhuṅkthās tvam sambhojyān vṛddha-bālakān jugupsitam karma kiñcit kṛtavān yad akṣamam. Api svit parya-bhuṅkthās tvam sambhojyān vṛddha-bālakān jugupsitam karma kiñcit kṛtavān yad akṣamam. Api svit parya-bhuṅkthās tvam
api svit, if it were so that হয়েছিল কি parya, পারিয়া by leaving aside, পরিত্যাগ করে bhuṅkthāḥ, having dined, ভোজন করেছো tvam, yourself, তুমি sambhojyān, sambhojyān, deserving to dine together, একত্রে ভোজনের উপযুক্ত vṛddha, the old man, বৃদ্ধদের bālakān, বালকান boys, বালকদের jugupsitam, jugupsitam, abominable, নিন্দিত karma, কর্ম action, ক্রিয়া kiñcit, কিঞ্চিত something, কিছু kṛtavān, kṛtavān, you must have done, করেছো not, yet, যা that which, যা akṣamam, akṣamam, unpardonable. ক্ষমার অযোগ্য Translation: Have you not taken care of old men and boys who deserve to dine with you? Have you left them and taken your meals alone? Have you committed some unpardonable mistake which is considered to be abominable? অনুবাদ তোমার সাথে একত্রে ভোজন করবার যোগ্য বৃদ্ধ বা বালকদের তুমি কি যত্ন নাওনি তাদের বাদ দিয়ে কি তুমি কি একাই ভোজন করেছো ক্ষমার অযোগ্য কোনো গর্হিত কর্ম কি তুমি করেছো Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. It is the duty of a householder to feed first of all the children, the old members of the family, the brāhmaṇas and the invalids. Besides that, an ideal householder is required to call for any unknown hungry man to come and dine before he himself goes to take his meals. He is required to call for such a hungry man thrice on the road. The neglect of the prescribed duty of a householder, especially in the matter of the old men and children, is unpardonable. তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ দ্বারা গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে পরিবারের শিশু এবং বৃদ্ধদের ব্রাহ্মণ এবং পঙ্গুদের ভোজন করানো তাছাড়া আদর্শ গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে কোনো অপরিচিত ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে ডেকে এনে আহার করিয়ে তারপর স্বয়ং ভোজন করা পথে নেমে তেমন কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে 3 বার ডাকতে হয় কোনো গৃহস্থ যদি এই বিধির অবহেলা করে বিশেষ করে বৃদ্ধ এবং শিশুদের ক্ষেত্রে তাহলে তা ক্ষমার অযোগ্য হয় এখানে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য সমাপ্ত Umagyanatimarandasya gyananjana shalakaya chaksurunmilitan yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Korange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The chapter began, Maharaj Yudhisthira was wondering what happened to Arjuna. He'd gone to Dwarka, and it's 7 months since he'd come back. এই অধ্যায়টা শুরু হয়েছিল, যুধিষ্ঠির মহারাজ চিন্তা করলেন যে অর্জুনের কি হলো, অর্জুন দ্বারকা থেকে ফিরে এসেছেন, তো কেন অর্জুনের এরকম অবস্থা হয়েছে। Then Maharaj Yudhisthira was observing all kinds of inauspicious omens. তারপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিভিন্ন রকম অশুভ সংকেত দর্শন করতে লাগলেন। These inauspicious omens were mentioned, irregularities in the season. The winter was like summer, the summer became like winter. এই অশুভ সংকেতগুলির মধ্যে ঋতুর বিভিন্ন গন্ডগোলের দেখা যায়, যেরকম শীতের সময় গরমের মতো অবস্থা, গরমের সময় শীতের মতো আবহাওয়া ইত্যাদি। And there was all kinds of friction between people who should be getting along well with each other. Husband and wife were quarreling and fighting with each other when they should be living peacefully and happily. এবং বিভিন্ন মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন ঝামেলা বা সম্পর্কের অবনতি দেখা যায়, যারা একত্রে থাকার কথা সুখে শান্তিতে, যেরকম স্বামী স্ত্রী, পিতা পুত্র ইত্যাদি পরিবার, তাদের মধ্যেও কিন্তু সম্পর্কের অবনতি হয়। The children were not obedient to the elders. শিশুরা বড়দের প্রতি অনুগত হলো না। Brothers were quarreling and fighting with each other. ভাই একে অপরের মধ্যে বিবাদ এবং মারপিট করছে। He saw inauspicious omens that auspicious animals like the cows were moving on the left side. এবং বিভিন্ন পবিত্র যে শুভ প্রাণী রয়েছে, যেরকম গাভী, তারা বাদিকে চলে যাচ্ছে। And the inauspicious animals like the donkeys were on the right side. এবং যারা অশুভ প্রাণী তারা ডান দিকে দেখা যাচ্ছে। And he also observed within the deities that the deities looked unhappy, and it was like they were being neglected and they were about to leave. এবং বিগ্রহগণকে দেখে শুভ মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন বিগ্রহগণকে অবহেলা করা হয়েছে, তাদের যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। Maharaj Yudhisthira was reflecting on the situation, and he thought maybe it has happened that the time which Narada Muni told us about, that Lord Krishna is going to depart from the world. তো যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি অনুভব করলেন যে মনে হয় নারদ মুনি যে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবী থেকে অপ্রকট করবেন, সেই সময় হয়তো এসে গেছে। And it was then Arjuna appeared. However, Arjuna looked very different from the Arjuna which Maharaj Yudhisthira had seen previously. That Arjuna had no luster anymore. এরপরে অর্জুন ফিরে এলেন এবং এই অর্জুন একেবারেই আলাদা। যুধিষ্ঠির মহারাজ যে অর্জুনকে চিনতেন, দেখতেন, যার দেহ সৌন্দর্য জ্যোতির্ময় ছিল, সেটি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। So seeing the condition of Arjuna, Maharaj Yudhisthira began to question him about what was the cause for him being so despondent. অর্জুনের এরকম অবস্থা থেকে যুধিষ্ঠির মহারাজ অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন যে তোমার এরকম অবস্থা কেন হয়েছে? Maybe different duties which he was supposed to do he had not done. হতে পারে যে অর্জুনের যে সমস্ত কর্তব্য কর্ম ছিল সেইগুলো সে সুষ্ঠুভাবে পালন করেনি। So here he questions that maybe did you not feed the old man and the children in proper time? Did you not feed them first? Did you neglect to feed them? যুধিষ্ঠির মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি শিশু এবং বৃদ্ধদের যত্ন নাওনি? তাদেরকে যেরকম আগে ভোজন করাতে হয় তুমি কি তাদের করাওনি, অবহেলা করেছো? And Srila Prabhupada comments about how it's unpardonable to take food without first feeding the elders and the children.
এবং শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছেন যে বৃদ্ধ এবং শিশুদেরকে প্রথমে ভোজন না করিয়ে খাবার গ্রহণ করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। So this is duty of householders. Arjuna is a grihasta, he had 4 wives, and so the duty of householders is to do things like this. তো এইগুলি হলো গৃহস্থের কর্তব্য। অর্জুনের 4 জন পত্নী ছিল এবং অর্জুনের মতো একজন গৃহস্থের সবসময় এই ধরনের কর্তব্য কর্ম পালনের কথা ছিল। Prabhupada would sometimes be asked by a newly married devotee, what was his duty as a grihasta? শিল প্রভুপাদকে অনেক সময় নব্য বিবাহিত দম্পতিরা জিজ্ঞাসা করতেন যে আমাদের কর্তব্য কি গৃহস্থ হিসাবে। And Prabhupada told them, just as he's told here in the purport, that it's the duty of the householder when they prepare food that they should go outside into the open space and they should call out, food is now ready in our house. Anybody who is hungry, please come and take food. শিল প্রভুপাদ তাদেরকে বললেন যে গৃহস্থ হিসাবে তাদের কর্তব্য হলো যখনই তারা কিছু রন্ধন করবে তারপরে তার বাইরে গিয়ে খোলা জায়গায় গিয়ে তাকে 3 বার বলতে হবে যে আমার বাড়িতে এখন খাদ্য তৈরি হয়েছে, কেউ কি ক্ষুধার্ত আছেন, তাহলে আপনি দয়া করে আমার বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করুন। It's a good fortune that the brahmacharis here are well fed. তো এটা ভাগ্য ভালো যে ব্রহ্মচারীরা এখানে যথেষ্ট ভালো প্রসাদ পাচ্ছে। So that's probably why the householders don't bother to call out. সেই জন্য হয়তো আর গৃহস্থদের ডাকার প্রয়োজন পড়ে না। However, this is the culture, this is the principle. তো যাই হোক, এটি হলো আমাদের সংস্কৃতি, এটি হলো নীতি। And then Maharaj Yudhishthira said, maybe you have done something abominable, you've done something which was very bad, very sinful. যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন, মনে হয় তুমি এমন কিছু করেছো যেটা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ, অত্যন্ত পাপপূর্ণ কিছু করেছো। So this is, of course, this is the hallmark of a devotee, that they're very careful, very cautious never to commit any sinful activity. এটি আমাদের ভক্তদের জন্য একটি সতর্ক বার্তা, যেন কখনোই আমরা এরকম কোনো অপরাধ বা পাপ না করি। That is very damaging to our devotional creeper. এটি আমাদের ভক্তিলতার জন্য অত্যন্ত ক্ষয়ক্ষতিদায়ক। So devotee always prays that we will strictly follow the regulative principles. ভক্তদের অবশ্যই সর্বদা যে নীতি নিয়মগুলি রয়েছে সেগুলো পালন করা উচিত। At the time of taking initiation, we promise to the spiritual teacher to strictly follow these principles. এবং দীক্ষা গ্রহণের সময় আমরা গুরুদেবের নিকট যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছি সেইগুলো যেন আমরা সর্বদা পালন করে চলি। And if we don't follow, then we are very condemned. যদি আমরা সেগুলো পালন না করি তাহলে আমরা অত্যন্ত নিন্দনীয় হব। So today is the auspicious day of Vasant Panchami. It is the appearance day of many wonderful devotees. আজকে বসন্ত পঞ্চমীর শুভ দিন এবং অনেক বড় বড় বৈষ্ণব ভক্তদের আজকে আবির্ভাব এবং তিরোভাব তিথি। It's also the day of Saraswati Puja, a day in which the students will worship Goddess Saraswati. আজকে সরস্বতী পূজা এবং আজকে ছাত্রছাত্রীরা দেবী সরস্বতীর পূজা করে থাকেন। Of course, we are reminded Chaitanya Leela. There's a wonderful pastime how Lord Chaitanya, before taking up his preaching mission as a young man, he was teaching grammar, and he met with Keshava Kashmiri, who was a great devotee of Goddess Saraswati. এবং চৈতন্য লীলা তো আমরা দেখতে পাই যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি প্রচার শুরু করার পূর্বে তিনি যখন একজন যুবক ছিলেন তিনি পড়াতেন, তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন এবং কেশব কাশ্মীরির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। So Keshava Kashmiri was Digvijay. He was traveling everywhere challenging people to debate, and he was establishing himself as a great scholar. কেশব কাশ্মীরি একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করে বেড়াতেন তার পাণ্ডিত্যর সঙ্গে এবং তিনি নিজেকে একজন বড় পণ্ডিত বলে মনে করতেন। So it was arranged by the will of Providence that Chaitanya Mahaprabhu, as in the role of Nimai Pandit, met with Keshava Kashmiri on the banks of the Ganga. So অদৃষ্টের পরিকল্পনায় নিমাই, যিনি তখন শিক্ষক ছিলেন, তার সাথে কেশব কাশ্মীরির সাক্ষাৎ হলো। And Keshava Kashmiri was
actually ridiculing Nimai Pandit a little bit, saying, "Oh yes, I hear you're a teacher, I hear you teach grammar, and you're well known to be a grammar teacher, you're teaching the young men grammar, very good." কেশব কাশ্মীরি নিমাই পণ্ডিতকে একটু তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা পরিহাস করলেন। তিনি বললেন, ও আচ্ছা, তুমি নাকি সেই পণ্ডিত যে ব্যাকরণ শেখাও, তুমি ছাত্রছাত্রীদেরকে সংস্কৃত শেখাচ্ছ। I hear your students are very expert in juggling words. আমি শুনেছি যে তোমার ছাত্ররা অত্যন্ত দক্ষ গ্রামারের বা ব্যাকরণের বিভিন্ন শব্দ নিয়ে খেলা করতে ওস্তাদ। But Nimai Pandit is very humble when he said, "Yes, we're just young students. You are a great scholar. We're nothing. We cannot compare ourselves to such a great personality as you are." কিন্তু নিমাই পণ্ডিত অত্যন্ত বিনম্রভাবে বললেন, না না, আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, আমরা অল্প স্বল্প ব্যাকরণ নিয়ে চর্চা করে থাকি, আমরা আপনার মতো অত বড় পণ্ডিতের সমকক্ষ হতে পারি না। And then Nimai Pandit said, "Please, just show us your great education and erudition. Can you recite some poetry for us in praise of Mother Ganga?" তখন নিমাই পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরকে বললেন যে আপনার পাণ্ডিত্য এবং শিক্ষা দিয়ে আপনি যদি গঙ্গার কিছু মহিমা কীর্তন করতেন, আমরা কৃতার্থ হতাম। And Keshava Kashmiri immediately began to recite poetry, one verse after another. এবং সঙ্গে সঙ্গে কেশব কাশ্মীরি কবিতা রচনা করা শুরু করলেন, একটির পরে আরেকটি ছন্দ তিনি শুরু করলেন। Just like the wind, he was reciting poetry. You know, if we have to make even one verse, it takes so much time and we have to think carefully. But like the blowing wind, he recited 100 verses in praise of Mother Ganga. তো একটা স্তবক তৈরি করতেই কত সময় লাগে, কিন্তু কেশব কাশ্মীরি এত পণ্ডিত ছিলেন যে তিনি বাতাসের মতো তিনি একের পর এক স্তবক বা কবিতা তিনি বলে যেতে লাগলেন, শ্লোক বলে যেতে লাগলেন। And when he finished, then Nimai Pandit said to him, "Oh, your poetry is so wonderful. It's so difficult that only you and Mother Saraswati can understand it." নিমাই পণ্ডিত যখন এই তার কবিতা রচনা শেষ হলো, বললেন যে আপনার এই কবিতা এত সুন্দর যে একমাত্র আপনি এবং মা সরস্বতীর নিকটই এটি বোধগম্য। But then Nimai Pandit went on to say, "Kindly tell us about the good and the bad points in your poetry." তো তারপরে তিনি বললেন যে কৃপা করে আপনি আপনার কবিতার মধ্যে যে সমস্ত দোষ এবং গুণ রয়েছে সেগুলো বলবেন। And Keshava Kashmiri said, "There's no bad points in my poetry." এবং কেশব কাশ্মীরি বললেন যে আমার কবিতায় কোনো দোষ নেই, everything is good, it's all embellishments, it's all wonderful. আমার কবিতাটা পুরোপুরি নির্ভুল এবং পুরোপুরি গুণে পরিপূর্ণ। And then Nimai Pandit said to him, "Then there's this one verse which you spoken where you talk about Mother Saras, about the Ganga as being the second Lakshmi, goddess of fortune, and how the water is honored on the head of Lord Shiva." And Lord Chaitanya quoted the whole verse to Keshava Kashmiri. Keshava Kashmiri was astonished that he remembered a verse. তারপরে নিমাই পণ্ডিত বললেন যে আপনি একটা শ্লোকে বলছেন যে গঙ্গা কে শিবজি ধারণ করেছিলেন, গঙ্গা হলেন দ্বিতীয় লক্ষ্মী, এবং তিনি সেই পুরো শ্লোকটিকে তিনি আবৃত্তি করে শোনালেন যে এইটাতে কি দোষ রয়েছে। Keshava Kashmiri said, "How could you remember that verse?" কেশব কাশ্মীরি অবাক হয়ে বললেন যে তুমি কি করে সেই শ্লোকটা মনে রেখেছো? But Lord Chaitanya said, "Well, just like by the blessings of the Lord you are blessed, you could recite poetry. Some people are blessed that they can remember the poetry." নিমাই পণ্ডিত বললেন, যেরকম ভগবানের কৃপায় আপনি এত সুন্দর কবিতা রচনা করে যাচ্ছেন এত স্বল্প সময়ে, সেরকমই ভগবানের কৃপায় কিছু লোকজন খুব তাড়াতাড়ি স্মরণ করে রাখার ক্ষমতা রাখে। Right? Chaitanya Mahaprabhu he used the word shrutidara. Shrutidara, that perfect memory, you hear and you remember. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম ছিল শ্রুতিধর, যে তিনি যা শুনতেন তিনি
অবিকল একইভাবে মনে রাখতে পারতেন। And Prabhupada explains, he said before Kali Yuga, everybody was Shrutidara. They didn't need to write, they didn't need to take notes, they didn't need to have books. They would just simply hear and they would remember. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে কলিযুগের পূর্বে প্রত্যেকেই শ্রুতিধর ছিল, কারো লেখার প্রয়োজন ছিল না, কোনো বইয়ের প্রয়োজন ছিল না এবং কোনো নোটস নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। So Lord Chaitanya quoted this verse and then he said to Keshava Kashmiri, kindly tell us, what are the faults and what are the embellishments, the good qualities in the verse? কেশব কাশ্মীরি বললেন যে ঠিক আছে তুমি বলো যে কি কি দোষ রয়েছে এবং কি কি গুণ রয়েছে এই সমস্ত কবিতায়। And Keshava Kashmiri said, I told you there's no faults in my poetry. ও নিমাই পণ্ডিত সেটা বললেন যে কি কি দোষ আর গুণ রয়েছে এবং কেশব কাশ্মীরি বললেন যে না আমার কবিতায় কোনো দোষ নেই, শুধু গুণ রয়েছে। But Nimai Pandit said, well, what about this? And then Lord Nimai Pandit went on to describe 5 different faults in the verse. তারপরে নিমাই পণ্ডিত বললে আচ্ছা এটা কি হবে, তিনি ওই শ্লোকের মধ্যে 5টা দোষ তুলে ধরলেন। And then he also went on to describe the good points in the verse also. তারপরে নিমাই পণ্ডিত ওই শ্লোকের মধ্যে যে সমস্ত অলংকার এবং গুণ রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করলেন। So Keshava Kashmiri was completely astounded that wow, this boy has defeated me. তখন কেশব কাশ্মীরি পুরোপুরি অবাক হয়ে গেলেন এবং ভাবলেন যে আরে এই ছেলেটা তো আমাকে পরাস্ত করেছে। Chaitanya Mahaprabhu was still a teenager at this time. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন একজন কিশোর ছিলেন। So Keshava Kashmiri could not understand. I must have offended Goddess Saraswati. কেশব কাশ্মীরি বুঝতে পারলেন না, তিনি ভাবলেন মনে হয় আমি সরস্বতী দেবীর চরণে অপরাধ করেছি। And because of my offense she's covered my intelligence, therefore this boy defeated me. এবং আমার অপরাধের ফলেই হয়তো সরস্বতী মা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তার ফলেই আমার যে বুদ্ধি সেটি আবৃত হয়ে গেছে। So that night Keshava Kashmiri prayed to Goddess Saraswati that I'm sorry, I must have offended you, this boy has defeated me. And Mother Saraswati then appeared to him and told him that this boy, he is my master. সেই রাতে কেশব কাশ্মীরি প্রার্থনা করছিলেন সরস্বতী মাতাকে যে হে মাতা আমার হয়তো কিছু অপরাধ হয়ে গেছে যার ফলে আমার মুখ থেকে ভুল দোষযুক্ত শ্লোক রচনা হয়েছে, তো আপনি আমাকে কৃপা করুন। তখন মা সরস্বতী বললেন যে এই বালকটি আর কেউ নয়, ইনি হলেন আমার প্রভু স্বয়ং। So the next morning Keshava Kashmiri came to Chaitanya to Nimai Pandit and he fell at his feet and he begged Nimai Pandit to bless him that he would remember to always offer all respects to others. পরের দিনই কেশব কাশ্মীরি নিমাই পণ্ডিতের চরণে পতিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন যে তিনি আর কখনোই কাউকে অসম্মান প্রদর্শন করবেন না। And he became a devotee after that. এবং তারপরে তিনি একজন ভক্তে পরিণত হলেন। So this was the mercy of Chaitanya Nimai Pandit on Keshava Kashmiri. তো এটি হলো কেশব কাশ্মীরির প্রতি নিমাই পণ্ডিতের একটি আশীর্বাদ। So people who worship Goddess Saraswati, they should understand who is the Lord of Goddess Saraswati. যারা দেবী সরস্বতীর পূজা করছে তাদের অবশ্যই বোঝা উচিত যে দেবী সরস্বতীর প্রভু কে। We just worship Krishna. Akama sarvakamo va moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena jajeta purusham param. If you have all material desires or no material desires or desired liberation, still everyone should simply worship Lord Krishna with devotion. তো শ্রীমদ্ ভাগবতমের এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে কারোর যদি সর্বপ্রকার কামনা বাসনা থাকে অথবা কোনো কামনা বাসনা না থাকে, যাই অবস্থা হোক না কেন সর্ব অবস্থাতেই তার পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা উচিত। We don't need to worship Goddess Saraswati. You just simply worship Krishna and you get the benefit of worshipping all the devas. শুধু সরস্বতী মায়ের পূজা না করে, দেবী সরস্বতীর পূজা না করে কৃষ্ণের পূজা করা উচিত এবং তার ফলে কৃষ্ণ এবং সমস্ত দেবতারা এমনিতেই সন্তুষ্ট হবেন। So today is also the appearance day of wonderful devotees, like one of them Raghunandan Thakur,
আজকে অনেক ভক্তদের আবির্ভাব তিথি, যেরকম রঘুনন্দন ঠাকুর। Raghunandan Thakur's home is up there at Srikhanda, which is just 3 or 4 kilometers away from Katwa. রঘুনন্দন ঠাকুরের বাড়ি শ্রীখণ্ডাতে, যেটি কাটোয়া থেকে 3-4 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। So Raghunandan was born in a very nice devotee family. His father was Mukunda, and they had a brother Narahari Sakar. তো রঘুনন্দন একটি ভক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিলেন মুকুন্দ এবং তার পিতার ভাই ছিলেন নরহরি ঠাকুর। There's a nice pastime how they went to Jagannath Puri and Chaitanya Mahaprabhu he asked the father of Raghunandan, he said, "Are you the father of Raghunandan or Raghunandan is your father?" তো রঘুনন্দনের বাবা যখন পুরীতে গেলেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি খুব সুন্দর লীলা রয়েছে যে তিনি জিজ্ঞেস করলেন রঘুনন্দনের বাবাকে যে তুমি কি রঘুনন্দনের বাবা না রঘুনন্দন তোমার বাবা? So Mukunda thought for a minute and he said, Raghunandan is the father, I am his son. He said, because of Raghunandan we have all become devoted to Krishna. মুকুন্দ বললেন কিছুক্ষণ চিন্তা করার পরে যে আসলে রঘুনন্দন আমার পিতা, কারণ রঘুনন্দনের জন্যই আমরা কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করেছি। And Lord Chaitanya Mahaprabhu replied, yes, this is correct. The one who gives you Krishna consciousness, the one who is your spiritual teacher, he is your father. এবং মহাপ্রভু বললেন, হ্যাঁ ঠিক বলেছো, যে তোমাকে কৃষ্ণ ভক্তি দান করছেন সে তোমার পিতা। So Raghunandan Thakur was such a great devotee that as a young child he could get Krishna to eat. আর রঘুনন্দন ঠাকুর এত বড় একজন ভক্ত ছিলেন যে বাল্যকালেই তিনি কৃষ্ণকে খাওয়াতে পেরেছিলেন। If you go to Srikhanda, the deity which ate the laddu is there today. It's still there on the altar. আপনি যদি শ্রীখণ্ডায় যাবেন দেখবেন যে সেই বিগ্রহ যেটি লাড্ডু খেয়েছিল রঘুনন্দনের কাছ থেকে সেটা এখনো সেখানে রয়েছে। Raghunandan was told to do the puja. Father said, I'm going away, I have to go to see some patients. I won't come back for the offering. You have to make the offering today. রঘুনন্দনের পিতা বাইরে গিয়েছিল, সে কিছু রোগীপত্র দেখতে গিয়েছিল, তো বলল যে আমি বাইরে যাচ্ছি, আমি থাকবো না, তুমি কিছু ভোগ লাগাও ভগবানকে। So Raghunandan, when he made the offering, he was pleading with Krishna that you have to eat, you have to eat. If you don't eat, Father will not be pleased. রঘুনন্দন যখন ভোগ লাগাতে এলেন কৃষ্ণকে, বললেন যে তোমাকে অবশ্যই খেতে হবে, তুমি যদি না খাও তাহলে বাবা আমার উপরে অসন্তুষ্ট হবেন। So Krishna ate, and when Father came home at night, he said, did you make the offering? And Raghunandan said, yes, Pap, made the offering. He said, bring me prasad. He said, there's no prasad. Krishna ate everything. তো রঘুনন্দনের বাবা যখন বাড়িতে এসেছেন রাত্রিবেলা জিজ্ঞেস করছেন, রঘুনন্দন তুমি ভোগ লাগিয়েছো? বলছে হ্যাঁ ভোগ লাগিয়েছি। বলে প্রসাদ কোথায়? বলছে কোনো প্রসাদ নেই। So Father was surprised because this boy is always truthful, he doesn't tell any lies. So he said, you make the offering again tomorrow, you make it. তো রঘুনন্দন বলল যে কোনো প্রসাদ নেই, কৃষ্ণ সব খেয়ে নিয়েছে। তো রঘুনন্দনের বাবা জানতেন যে তার পুত্র কখনো মিথ্যে কথা বলে না, তো তিনি বললেন যে ঠিক আছে, কালকে তুমি সকালে আবার ভোগ লাগাবে। So next morning Father was hiding and he saw Raghunandan making the offering and he's pleading to Krishna, Krishna, take, Krishna, eat, eat. পরের দিন সকালে রঘুনন্দনের বাবা দূরের আড়াল থেকে দেখছেন এবং দেখছেন যে রঘুনন্দন বিগ্রহকে প্রার্থনা করছেন যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাও নাও, তোমাকে খেতে হবে। And then he saw the deity start to eat. এবং তারপরে তিনি দেখলেন যে হ্যাঁ বিগ্রহ ভোগ গ্রহণ করা শুরু করেছে। So Raghunandan, they saw such a great faith, that he has so much faith that he could get Krishna to eat the offering. এবং তিনি দেখলেন যে রঘুনন্দনের এত বড় বিশ্বাস ছিল যে তিনি কৃষ্ণকে পর্যন্ত ভোগ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। So Lord Chaitanya was giving the family different services. The father, he said, you're physician, you're doctor, keep doing your work and continue, you maintain the family in that way. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনন্দনের পিতাকে বলেছিলেন যে তুমি একজন ডাক্তার, তো তুমি
রোগী ইত্যাদি দেখো এবং তুমি তোমার পরিবার প্রতিপালন করো। And Narahari Saka, he said, you're a preacher, you go with the devotees, you go for preaching. এবং তিনি নরহরি সরকারকে বললেন যে তুমি একজন প্রচারক, তুমি যাও ভক্তদের নিয়ে প্রচারে যাও, প্রচার করো। And Raghunandan, your service is with the deity. এবং বললেন যে রঘুনন্দন, তোমার সেবা হলো বিগ্রহের সেবা করা। So different devotees, different service, but it's all absolute. It's all for the service of Krishna. তো এক একজন ভক্তকে এক এক ধরনের সেবা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এগুলো সবই নিত্য এবং সবই কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য। So today is the appearance day of Raghunandan Thakur. Today is also appearance day of Pundarik Vijayanidhi. তো আজকে রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি এবং আজকে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিরও আবির্ভাব তিথি। So Pundarik Vijayanidhi, he was very, very dear devotee to Lord Chaitanya. Lord Chaitanya would call him Bap, Father, Father, Bapa, Bap, Bap. পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং তিনি পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিকে বাপ বা বাবা বলে সম্বোধন করতেন। Because Pundarik Vijayanidhi in Krishna Leela, he is Maharaj Vrishabhanu, he is the father of Srimati Radharani. কারণ পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি কৃষ্ণ লীলায় বৃষভানু ছিলেন শ্রীমতী রাধারানীর পিতা। And Pundarik Vijayanidhi is also sometimes called Premanidhi. Another name, not just Vijayanidhi, he is also Premanidhi. পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির আরেকটি নাম ছিল প্রেমনিধি। So there's a wonderful pastime with Pundarik Vijayanidhi that he'd gone to Jagannath Puri and he was a very good friend of Swarup Damodar Goswami. The two of them used to talk a lot together. পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি একবার পুরীতে গেলেন এবং স্বরূপ দামোদর তার বন্ধু স্থানীয় ছিলেন এবং তারা একত্রে অনেক কথা বলতেন। So they went to see the Lord Jagannath and they went to the festival Odana Sasti. তারা জগন্নাথের দর্শন করতে গিয়েছিলেন এবং তারা একটি অনুষ্ঠান ওডন ষষ্ঠীতে অংশগ্রহণ করছিলেন। Odan means to wear and Sasti means the sixth. So it's on the sixth day of the beginning of winter and the Jagannath deities are given woolen, a heavier cloth to wear to keep them warm. তো ওডন মানে হলো পরিধান করা এবং ষষ্ঠী মানে যে শীতের ষষ্ঠ দিনে জগন্নাথকে ভারী শীতের পোশাক পরিধান করানো হয়। And just like many devotees here, we're wearing warmer cloth because it's pretty cold. তো যেরকম আমরা এখানে সবাই ভারী ভারী গরম কাপড় পরে আছি কারণ এটি অনেকটা ঠান্ডা। So we give also Jagannath, and there's a special festival, and Lord Jagannath went, Lord Chaitanya went with all the devotees. They went to see that festival. তো এটি বড় উৎসব জগন্নাথের জন্য পুরীতে এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তগণকে নিয়ে সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। So Pundarik Vijayanidhi was watching the festival and he saw how they took the cloth and they offered the cloth to Jagannath. It was not washed. When you get new cloth, it's starched. So the starch was still in the cloth. And Pundarik Vijayanidhi he thought this is not right. তো পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলেন যে জগন্নাথকে যে কাপড় যে পোশাক পরিধান করানো হচ্ছে সেটিতে মার রয়ে গেছে, তখনও সেটি ধোয়া হয়নি। তো তিনি চিন্তা করলেন যে এটি ঠিক নয়। So he said, don't these brāhmaṇas here know that you're supposed to wash the cloth? You're supposed to take the starch out before you wash it to the deities? তিনি বললেন যে এই ব্রাহ্মণরা কি জানে না যে বিগ্রহগণকে পোশাক পরিধানের পূর্বে এই পোশাকগুলোকে ধোয়া উচিত তাতে যেন মার না থাকে। This cloth is not properly prepared for offering to the Lord. It should be properly washed first. তো সেই কাপড়গুলি ঠিকভাবে তৈরি ছিল না, ভগবানকে নিবেদন করার জন্য সেগুলো রেডি ছিল না, সেগুলো আগে ধোয়া উচিত ছিল ভালো করে। But they told Pundarik Vijayanidhi, no, this is how they do it here. This is Jagannath Puri. They worship Lord Jagannath like that. This is the custom here in Puri.
the devotees told Pundarik Vijayanidhi. ভক্তরা পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিকে বললেন যে না না এটি জগন্নাথপুরী এবং ভক্তরা জগন্নাথের এইভাবেই সেবা করে, এটি এখানে রীতি। So Pundarik Vijayanidhi was not so happy. That night he went home, and in his dream the Lord Jagannath appeared to him. পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, তিনি বাড়িতে গেলেন এবং রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে জগন্নাথ তার স্বপ্নে এসেছেন। And Lord Jagannath chastised Pundarik Vijayanidhi that you dare to insult my devotees, that you say they don't know how to properly serve me. তখন জগন্নাথ পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিকে স্বপ্নে বললেন যে তুমি এত বড় সাহস, তুমি আমার ভক্তদেরকে অপমান করছো, তারা কি জানে না যে তারা কিভাবে আমার কিভাবে সেবা করতে হয়? Actually, Pundarik Vijayanidhi was saying, I know Lord Jagannath's the Brahman, I know he's the supreme Brahman, but we're not Brahman. We're not the supreme Brahman. We're not like Lord Jagannath. We should follow the rules and regulations. তখন পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি বললেন যে আমি জানি যে জগন্নাথ পরম ব্রহ্ম, কিন্তু আমরা পরম ব্রহ্ম নই, তো আমাদের অবশ্যই বিধিনিষেধগুলো পালন করা উচিত। And the rule of regulation, the rule of the scriptures is the cloth should be washed before it's offered to the deity. এবং শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে যখনই কোনো কাপড় ভগবানকে অর্পণ করা হচ্ছে সেটিকে অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে। But in the dream, Lord Jagannath said, you dare to criticize my devotees, that you think they don't know how to worship me? কিন্তু স্বপ্নে জগন্নাথ বললেন যে তুমি আমার ভক্তদের অপমান করার চেষ্টা করছো, তুমি বলতে চাইছো যে তারা জানে না কিভাবে আমার সেবা করতে হয়। Lord Jagannath said to Pundarik Vijayanidhi, said, I don't have any caste, and my devotees also, they don't belong to any caste either. তো জগন্নাথ বললেন যে আমার কোনো জাতি নেই এবং আমার ভক্তদেরও কোনো জাতি নেই। So you want to keep your caste? Get out of Jagannath Puri. Don't stay here. Go. তো তুমি যদি তোমার জাতি থাকে তুমি তাহলে বেরিয়ে যাও জগন্নাথপুরী থেকে, চলে যাও। Pundarik Vijayanidhi was a Brahmin, you see, and he was thinking, you know, we Brahmins, we have to do these things according to Shastra. তখন পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি চিন্তা করলেন যে তিনি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের উচিত শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে কাজকর্ম করা। But Lord Jagannath told him, no, the Supreme Lord is above all these things. This is very material. কিন্তু জগন্নাথ বললেন যে না, পরম ব্রহ্ম ভগবান সবকিছুর উপরে, তার এই সব কিছুতে যায় আসে না। And the Lord Jagannath doesn't have to follow these rules and regulations, and the devotees who are serving Lord Jagannath, they also don't have to follow these rules and regulations. পরমেশ্বর ভগবান জগন্নাথের কোনো ধরনের বিধিনিষেধ পালন করার দরকার পড়ে না এবং সেই সমস্ত ভক্তরা যারা জগন্নাথের সেবা করছে তাদেরও কোনো বিধিনিষেধ পালনের দরকার নেই। So Lord Jagannath and Lord Balaram were both there, and they began to slap the face of Pundarik Vijayanidhi. তো জগন্নাথ এবং বলদেব তারা উভয় সেখানে ছিলেন এবং তারা পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিকে চড় মারতে লাগলেন। And they slapped his face again and again. They said for 2 dandas, 48 minutes of slapping went on. এবং তারা তাকে 2 দণ্ড বা 48 মিনিট ধরে তাকে চড় থাপ্পড় মারছিলেন। And the next morning, Pundarik Vijayanidhi's face was all swollen, and you could see the finger marks on his face where Lord Jagannath had been slapping him. এবং পরের দিন ভোরবেলা পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি দেখছেন যে তার মুখ পুরো ফুলে উঠেছে এবং তার মুখে সেই দাগ রয়েছে আঙুলের। The next morning, Pundarik Vijayanidhi didn't go to the temple. Swarup Damodar Goswami wondered what had happened. What's wrong with Pundarik Vijayanidhi? পরের দিন সকালে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি মন্দিরে গেলেন না এবং স্বরূপ দামোদর চিন্তা করলেন যে পুণ্ডরিক মন্দিরে আসেনি কেন, কি হলো তার? And then he came to see him and he saw, oh, your face is all swollen. What happened? এবং যখন তাকে দেখলো বলল যে আরে তোমার পুরো মুখমণ্ডল তো ফুলে উঠেছে, কি হয়েছে তোমার? I thought maybe you fell. Did you do something? You had some accident? তুমি কি কোথাও পড়ে গিয়েছো বা তোমার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা হয়েছে? And Pundarik Vijayanidhi explained about his dream and how Lord Jagannath had slapped him. তো তারপরে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি তার স্বপ্নে তিনি যা দেখলেন জগন্নাথ তাকে স্বপ্নে চড় মেরেছেন সেগুলো সবকিছু বললেন। And
Swarup Damodar told Pundarik Vijayanidhi, "Oh, you are so fortunate. You know, an ordinary person, they may be punished physically, but you've been punished in a dream by the Lord Himself. You're very, very fortunate." তিনি বললেন পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিকে যে তুমি খুব ভাগ্যবান। সাধারণ লোকেরা তারা তো দৈহিকভাবে শাস্তি প্রদান করা হয় তাদেরকে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান তোমাকে স্বপ্নের মধ্যে শাস্তি প্রদান করেছেন, তুমি কতই ভাগ্যবান। So this was the special mercy which Pundarik Vijayanidhi got from Lord Jagannath. তো এটি হলো বিশেষ আশীর্বাদ বা কৃপা যেটি পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি জগন্নাথের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। That the Lord personally came to correct him for his offense and blaspheming the devotees. জগন্নাথ স্বয়ং তাকে ভক্তদেরকে নিন্দা করার জন্য এবং অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করলেন। So today is appearance day of Pundarik Vijayanidhi. It's also appearance day of Raghunath Das Goswami. তো আজকে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির আবির্ভাব তিথি এবং আজকে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি। So Raghunath Das Goswami, of course, he was born in a very wealthy family. His family were maintaining all the brāhmaṇas in Bengal. রঘুনাথ দাস গোস্বামী একটি খুব বড় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ধনী পরিবারে, এবং তারা পুরো বাংলার সমস্ত ব্রাহ্মণদের দেখাশোনা করতেন। There were two brothers, Haranya and Govardhan Majumdar, and they were very, very wealthy. So Raghunath was born in that family, and he was enjoying all the wealth, but he had no interest. He did not have any attraction to enjoy the opulence. What is the name? Haranya and Govardhan Majumdar. হারণ্য এবং গোবর্ধন মজুমদার নামক দুই জমিদার পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল এবং তাদের কোনো অভাব ছিল না, তারা পুরো বাংলার মধ্যে প্রভাবশালী ছিলেন। So they knew Raghunath was trying to escape from home. They got him married to a very, very beautiful, chaste, very nice young girl to make a very good wife for him. রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন বারবার গৃহত্যাগ করার জন্য চেষ্টা করছিলেন, তখন তারা তাকে একটি অত্যন্ত সুন্দর সতী সুন্দরী নারীর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলেন। But it couldn't keep him at home. কিন্তু তারপরেও এটি তাকে বাড়িতে রাখতে পারেনি। Wealth like Kuvera and a wife, wealth like Kuvera and a wife as beautiful as the goddess of fortune could not keep him at home. কুবেরের মতো ধন সম্পদ এবং লক্ষ্মীর মতো সুন্দর স্ত্রীও তাকে বাড়িতে বেঁধে রাখতে পারেনি। And of course he went one day to Panihati and he performed Panihati Mahotsava there for Lord Nityananda and got blessings from Lord Nityananda. তিনি একবার পানিহাটিতে গেলেন এবং সেখানে পানিহাটি মহোৎসব করলেন, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে সেবা করলেন, সন্তুষ্ট করলেন। Initially he had approached Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya told him, "Don't be a madman, go home and just behave like a normal person, don't be a sahajya." প্রথমে তিনি মহাপ্রভুর কাছে যেতে চেয়েছিলেন এবং মহাপ্রভু তাকে বললেন যে তুমি পাগল হয়ো না, তুমি একজন সাধারণ মানুষের মতো আচার আচরণ করো, বাড়িতে ফিরে যাও। But later on he went to Lord Nityananda and he got the blessings of Lord Nityananda. কিন্তু তারপরে তিনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কাছে গেলেন এবং তিনি তার কৃপা লাভ করলেন। So this shows us, don't go directly to Krishna, go to Krishna's devotee, get the blessings of Krishna's devotee, then you'll get Krishna. তো এটি আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে প্রথমে কৃষ্ণের কাছে যেও না, প্রথমে কৃষ্ণের ভক্তদের কাছে যাও এবং তাদের কৃপা লাভ করলেই কৃষ্ণের কৃপা লাভ হবে। So Raghunath Das made it. He got to Jagannath Puri and he stayed there in Jagannath Puri under the care of Swarup Damodar. তো রঘুনাথ দাস গোস্বামী তারপরে জগন্নাথ পুরীতে গেলেন এবং স্বরূপ দামোদরের দেখাশোনায় তিনি সেখানে থাকতে লাগলেন। So he asked from Swarup Damodar to ask Lord Chaitanya any instructions for him. তিনি স্বরূপ দামোদরকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে তার জন্য মহাপ্রভুর কোনো নির্দেশ রয়েছে কিনা। So Lord Chaitanya gave the instructions which are very important for all of us in the renounced order of life. তখন মহাপ্রভু এরকম সব নির্দেশনা প্রদান করলেন যা বৈরাগ্য যারা সন্ন্যাস জীবন করছে তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। He said, don't talk like, don't listen to the talks of common people. এবং বললেন যে সাধারণ মানুষের কথায় কান দিও না।
Don't hear what they say. তারা যেটা বলছে সেটা শুনো না। Don't eat opulent food. এবং খুব রাজকীয় খাবার দাবার খেও না। And don't dress in an extravagant manner. এবং খুব বেশি রংচঙে পোশাক আশাক পরবে না। Offer all respects to others and don't be anxious to be respected yourself. সবাইকে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং নিজে কখনোই সম্মান বা শ্রদ্ধার প্রত্যাশা করবে না। Constantly chant the holy name of Lord Krishna and worship Radha, and within your mind worship Radha and Krishna in Vrindavan. অবিরাম কৃষ্ণের নাম জপ করে যাও এবং হৃদয়ে রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করে যাও। So Raghunath Das Goswami was so fortunate and so much loved and appreciated by Lord Chaitanya Mahaprabhu that Lord Chaitanya Mahaprabhu gave him a Govardhan Shila to worship and a string of conch shells. A string of conch shells. Okay. A necklace of conch shells. রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর কাছ থেকে অনেক কৃপা আশীর্বাদ লাভ করলেন, অনেক সন্তুষ্ট ছিলেন মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীর উপর, এবং তিনি তাকে একটি গোবর্ধন শিলা প্রদান করেছিলেন সেটির আরাধনা করার জন্য, এবং তাকে একটি হার দিয়েছিলেন শঙ্খের। Lord Chaitanya had kept that Govardhan Shila with him for 3 years before he gave it to Raghunath Das. রঘুনাথ দাসকে এই গোবর্ধন শিলাটি দেওয়ার পূর্বে তিনি 3 বছর এটিকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। And he told Raghunath Das how to worship it. এবং তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন কিভাবে এর আরাধনা করতে হয়। Raghunath understood that by Chaitanya Mahaprabhu giving these gifts to him, he was giving him a place in Govardhan. তো রঘুনাথ দাস গোস্বামী বুঝতে পারলেন যে মহাপ্রভু তাকে যখন গোবর্ধন শিলা দিচ্ছে আসলে মহাপ্রভু তাকে গোবর্ধনের একটি আশ্রয় প্রদান করছেন। And he was giving him shelter at the lotus feet of Srimati Radharani. এবং তিনি তাকে শ্রীমতী রাধারানীর চরণ পদ্মে আশ্রয় প্রদান করছেন। So Raghunath Das Goswami lived in Radhakund for many years and he developed the Radhakund as we know it today. রঘুনাথ দাস গোস্বামী বহু বছর রাধাকুণ্ডে ছিলেন এবং তার উন্নতি বিধান করেছিলেন। Initially it was only a rice field. প্রথমে তো শুধুমাত্র ধান ক্ষেত ছিল ওখানে। When Chaitanya Mahaprabhu had gone there and discovered Radhakund, it was in the middle of the rice field. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করলেন সেটি তখন একদম ধান ক্ষেতের মধ্যে ছিল। But Raghunath stayed there and he developed the beautiful bathing ghats which are there today. রঘুনাথ দাস গোস্বামী সেখানে গিয়ে খনন কার্য করলেন এবং ঘাট বাঁধালেন, যেরকম ঘাট আমরা দেখছি আজকে। So Raghunath Das was an emblem of renunciation. He would chant the holy name 22 hours a day. রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং তিনি দিনে 22 ঘন্টা হরিনাম জপ করতেন। Nobody could understand how he would maintain his life in his body. কেউ ধারণাই করতে পারছিলেন না যে কিভাবে সে তার দেহ এবং তার প্রাণটাকে সে রক্ষা করছে। So he followed the regulative principles just like lines on a stone. এবং তিনি এরকম সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করতেন যে তিনি পাথরের উপরে শয়ন করতেন। So he's a wonderful example for all of the Gaudiya Vaishnavas. তিনি সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জন্য একটি অতি উন্নত দৃষ্টান্ত। So today is also his appearance day. আজকে ওনারও আবির্ভাব তিথি। Also today's appearance day of Vishnupriya, yeah. আজকে বিষ্ণুপ্রিয়া মহারানীর আবির্ভাব তিথি। And the disappearance day of Vishwanath Chakravarti Thakur. এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। So on this auspicious day, Vasant Panchami, we're praying to all these great devotees for their blessings. এই বসন্ত পঞ্চমী শুভ তিথিতে আমরা এই সমস্ত ভক্তবৃন্দের চরণে কৃপা প্রার্থনা করছি। Srila Prabhupada ki জয়। His Holiness Bhakti Vighna Vinasa Nrsimha Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की, शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज की,
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय नृसिंह श्री नृसिंह, जय 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 श्री नृसिंह। उग्रं वीरं महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युर्नमामहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म, मुख पद्म भृङ्गम्, तव कर कमल बगेन थम मद्भुत सिंगाम। दलित हिरण्यकशिपु धनुभिङ्गम्, केशवधीता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नख मद्भुत सिंगाम। दलित हिरण्यकशिपु धनुभिङ्गम्, केशवधीता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव पद कमल बरे नख जय जय केशवधीता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जय केशवधीता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद।
নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল हरि बोल। श्री श्री श्रील भगवान की, शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज की, जय गो श्रील प्रभुपाद की, निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री पंचतत्व भगवान की, पतित पावन श्री श्री गौर निताय की, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय दैत्य चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय दैत्य चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय दैत्य चंद्र जय गौर भक्त वृंद। निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय 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 गौरांग निताय 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 गौरांग। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री पंचतत्व भगवान की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतिता प्रभु न पाए बेया। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे। कृपा बल कन कर आमी बड़ दुखे। दया कर सीतापति
গোসাই আমি তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই স্বরূপ সনাতন রূপার গুণা বট যুগ জীব প্রভু লোকনা দয়া কর শ্রী আচার্য প্রভু শ্রীনিবাস রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরতম দাস রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরতম দাস শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Jaya Prabhupada
Nitai bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Shri Panchatattva Bhagwan ki जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जसोदनंदन ब्रज जन महाप्रभु के
Shri Shri Radha Madhava Shri Shri Vrinda Srimad Mahaprabhu ki Srila Prabhupada ki Jai Nitai Gaur Premanande Srila Prabhupada Prana Jana He Srila Prabhupada Prana Jana He Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Prahlad Maharaj, 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 Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gauranga, 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 Nitai Gauranga. Jaya Panchatattva, 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 Jaya Panchatattva. Jaya Panchatattva, 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 Jaya Panchatattva. Nitai Go, Haribo, 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 Go, Haribo, Jaya. Srila Prabhupada ki Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boliye, boliye.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,